இப்போ கேக்குதா? I kept talking without putting the mic on. நினைச்சேன் ஏதாவது. Can you all hear me now? You can hear now. Okay, fine. எல்லாம் கரெக்டா போகுதுன்னு நினைச்சேன். ஏதாவது ஆகணும்ல. I did everything. ஆனா மைக் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? Anyways, last lecture என்ன சொன்னேனோ மறுபடியும் சொல்றேன். Last lecture we have done first law of thermodynamics இல்லையா? அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் I'm sure you must have done the test properly. I'm assuming. அதுக்கு அடுத்தல I wanted to put என்ன சொல்ல the lecture of thermochemistry. சூப்பரா ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனா காலையில சாயந்தரம் லெக்சர் இருந்ததுனால அது போட முடியல. நம்ம லெக்சர்ல படிச்சிருக்கோம். பட் I wanted to give a very synopsis idea which I couldn't do it. ஆனா upcoming டெஸ்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ I will try to put it. So இப்போ நாளைக்கு ஒரு டெஸ்ட் வந்து ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், ரைட் தானே? ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்ல உள்ளது. 11th படிச்ச சாப்டர். ஸோ I wanted to put 1 hour lecture where I want to give you a detailed synopsis and spend my time in question solving. எப்படி தெரியுமா? ஸோ நாளைக்கு உள்ள லெக்சர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு உள்ள டெஸ்ட் கொஞ்சம் ஈஸியா போகும். So if you're watching this 1 or 2 hours of lecture நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னு வையேன், so you should be able to solve most questions. So plan தான், சரியா? So start பண்ணிரும். Sir, you are going to teach us something about equilibrium. முதல்ல அது என்னது சார்? Try to explain us what is equilibrium in generic term. Okay? So equilibrium na idan. For example, we say that this rope is at equilibrium. So நல்லா பார்த்தா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது so rope-க்கு it is just there. ஆனா கொஞ்சம் நல்ல டீடைலா பாத்தீங்கன்னா there has been effort which is put on both sides to keep the rope at equilibrium. ஒரு கண்டிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு there is an effort which has been put. இங்க பாருங்க. If you see here, ஆமா sir, the amount of water is only that much. It looks static. ஆனா இல்லல, it is dynamic. தண்ணி வெளியும் போகுது, தண்ணி உள்ளேயும் வருது. ஆனா வெளிய இருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது okay, both the processes are occurring. Okay, but in context to chemistry, equilibrium na enna? This is okay. Equilibrium by definition நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? The state of the system at which all the measurable properties, simple. ஒரு கண்டெய்னர் ஃபுல்லா கேஸ் இருக்கா? லாஸ்ட் லெக்சர்ல கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான். So இதுல some of the properties of these gases are what? Temperature, pressure, volume, density. இது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்துச்சுன்னா we say the system is already at equilibrium அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நல்லா கேளுங்க. Temperature, pressure, density எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். வெளிய இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தெரியும். But there is a lot of effort going on in the system to keep it constant. புரியுதா? But in context to chemistry, chemical equilibrium na enna sir? Because the name of our topic is chemical equilibrium தானே? Chemical equilibrium உனக்கு நல்லா புரியதுக்கு you need to understand these two types of reaction, reversible and irreversible. எப்படி? So in the two types of reaction தெரிஞ்சா you will be able to understand chemical equilibrium na enna. First is reversible, second is irreversible. I want to go from the known to unknown. So reaction which proceeds only in one direction. எப்படி சொல்ல? இங்க பாருங்க. A and B is reacting to give you C and D. This is the normal reaction which we've been seeing it ஸ்கூல்ல இருந்து இதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கா? இதுல நம்ம A and B எடுத்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் after some time உனக்கு A and B இருக்கே இருக்காது. கண்டெய்னர்ல there will be only C and D. Such kind of reactions are called as irreversible. I started with some amount of reactant, I ended up with the product. அவ்வளவுதான். ஆனா there are reactions where A and B react I C and D தருமா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் once C and D forms, they will react back to give you A and B. So இந்த கண்டெய்னர்ல நீ A and B வச்சு ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வாயா இதுக்கு உள்ள you will get C and D, yapa, but you will also have A and B left. Such kind of reactions are called as reversible, which will never go to completion. So நம்ம சொல்றோம்ல equilibrium, and the equilibrium can be established only and only in a reversible reaction. Correct தானே? So பாருங்க, precipitation, neutralization, all those reactions which you learned in school, அது எல்லாமே irreversible. ஆனா there are some special reaction like decomposition of limestone. CaCO3 உடைஞ்சு CaOCO2 கிடைக்குதா? This will react back and they will form CaCO3. Similarly, one more reaction போடட்டா? Formation of ammonia. N2 and H2 எப்படி should react to give you ammonia. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ammonia will decompose back to give you N2 and H2. Such kind of reactions we call it as reversible.
புரியுதா? இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஐ அம் கிவிங் a basic introduction. சார், ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன, கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க. இட் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் a reversible reaction. But sir, what is the characteristic of chemical equilibrium? Chemical equilibrium established ஆயிட்டு அப்படின்னா என்ன? What will happen? So மொதல் விஷயம், equilibrium can be established only in a reversible reaction which should be in a closed vessel. And the product escape ஆயிட்டுனா they won't be able to react back. இது தெரிஞ்ச விஷயம். Second, the rate of the forward reaction decreases. Initially A and B react ஆகுமா? ஸ்டார்டிங்ல A and B ரொம்ப இருந்துச்சுல, டப்பு டப்பு டப்புன்னு react ஆகி they will form C and D. So in the forward reactionல போ குறையும். Once the product is accumulated, backward reaction இருக்குல கூடிட்டே போகும். So when we say an equilibrium is attained on the timeல, the speed at which the forward reaction is occurring and the speed at which the backward or reverse reaction is occurring becomes exactly the same. So this is what we call it as the state of equilibrium. ஏகப்பட்ட characteristics இருக்கு, but I'm picking up some of the important characteristics. அதுக்கு அடுத்தல பாருங்களேன், the concentration of the reactant decreases and the concentration of the product increases and they become constant at equilibrium. Guys, it is not necessary they have to become equal, they have to become constant and the concentration change ஆகக்கூடாது. சார், எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இருக்கோ எவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருக்கோ ரெண்டு சேம் ஆயிடணுமோ? இல்ல, சேம் இல்ல, it has to remain constant. For example, sir, A and B react ஆகுதா? Yes, they are forming C and D. Now C and D will react back to give you A and B. So reversible reaction double arrow எப்படியும் போடணும். Sir, equilibrium establish ஆயிட்டு சார். சரி, at equilibrium forward reaction நடந்துச்சு, backward reaction நடந்துச்சு. Now they have established equilibrium ஆயிட்டுல. அந்த டைம்ல how much amount of product is formed? எப்படி? Upon how much amount of reactant is left. நல்லா பாத்தீங்களா? இது வந்து product formed என்ன, எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, upon கீழ என்னது reactant left என்ன, how much product is formed upon how much reactant is left will always be a constant, will always be a constant. அந்த constant தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அந்த constant தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், தெரிஞ்சா நீங்க ஆன்சர் போடலாமே. ஒரு ரியாக்ஷன் ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு எவ்வளவு reactant is left will always be a constant, irrespective whether I start the reaction with large amount of reactant or lesser amount of reactant. Can you please increase the thickness of the pen? புதுசா கேக்கீங்க. Okay, can I increase the thickness of the pen? புதுசா இருக்கு. Okay, fine. சரியா? நீங்க ஆன்சர் போட மாட்டீங்க. ஒரு எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இஸ் லெஃப்ட், அந்த கான்ஸ்டன்ட் we call it as an equilibrium constant. Clear-ஆ everybody? It's called as equilibrium constant. Anyways, நல்லா பாருங்க, இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பாத்தியா, அத they put as a question in JEE 2025. Of course, நான் words-ஆ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Here they have put that in terms of a graph. So இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா நீங்க போடலாம். அதுக்கு அப்புறம் we will see. What do you guys think is the answer for this question? இது இந்த வருஷம் வந்த question தான். JEE 2025 ல வந்த question. தெரியுமா இல்லையா ஆன்சர்? லெக்சரை விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுதீங்களே. Dharanish is saying A, Black King Gaming is calling it as B. Okay, அப்ப புரியலன்னு அர்த்தம். சரி, நல்லா பாருங்கப்பா. This is the reactant, கரெக்டா? This is the product. நான் என்ன சொன்னேன், டைம் ஆவ concentration of the reactant இருக்குல்ல குறையும், டைம் ஆவ concentration of the product இருக்குல்ல கூடணும். இது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும். சார், H2 and I2 குறையணுமா? 100%. So நல்லா பாத்தியா நீ கிராஃப், we are plotting a graph of molar concentration versus time. H2 and I2 குறையணும். H2 and I2 குறையுது, கிராஃப் எங்க இங்க பாரு. ஆமா சார், H2 and I2 குறையுது சார். And the product இருக்குல, product அதோட concentration கூடணும். So this will become the right answer. ரொம்ப சிம்பிள். இதுல வேற கண்டிஷன் இருக்கு. ஈக்குலிபிரியம்க்கு அப்புறம் எதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கூட எதோட கான்சென்ட்ரேஷன் குறை, there will be a lot of variation to this graph. ஆனா 2025 ல கேட்டது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் க்ளீன் क्वेश्चन. சார், கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் குறையணுமா, கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் கூடணும்.
they ask for HI. இன்னொரு reaction they prefer to ask is ammonia formation. அது NCERT-ல இருக்கு, ஒரு தடவை பார்த்துக்கிடுங்க. So guys, what is equilibrium? இல்லையா, what is the characteristic of chemical equilibrium? உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு. Now, லாஸ்ட்ல நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்க, எப்பா equilibrium establish ஆயிட்டுன்னு வைங்க. When equilibrium is established, all you have to know is the speed at which the forward and the speed at which the backward or the reverse reaction is taking place must be same, equal. ரெண்டு ஸ்பீடும் சேமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான் ஈக்குலிபிரியம்னா. பட் the point is, how do we calculate the speed, sir? Speed of the forward and the speed of the backward சேமா இருக்கணும்ங்களா? But how do we calculate the speed? நல்லா கவனி. Speed of the chemical reaction is calculated by this law called as law of mass action. சரியா? So law of mass action படிச்சதான் 11th, அதுவும் ஒரு குயிக்கா பண்ணிடுவோம். Sir, A and B is reacting to give you C and D, sir. According to these two scientists, yeah, Goldberg and Vaj. So these guys have said, if you want to calculate the speed of this reaction, the reaction of the speed calculate pannuma, gabar, the rate of this reaction will be equal to, of course, it is directly proportional to the concentration of the reactant. Now constant போட்டுறேன், rate constant, molar concentration of A into molar concentration of B. Oh, in fact, இதுல small a, small b, small c, small d, நான் stoichiometric coefficient எடுத்தேன் வையேன். So the rate of any reaction is directly proportional or is equal to rate constant into molar concentration of the respective reactant raised to the stoichiometric coefficient. இதான் law. In the law வச்சு we can calculate the speed of any reaction. எப்படி? So if at all you want to calculate the speed of any reaction, உன்னோட concentration of the reactant எவ்வளவு அது தெரிஞ்சிட்டா, rate constant தெரிஞ்சிட்டா உனக்கு speed கிடைக்கும். Hey, by the way, in the forward reaction ஆச்சுனா we say rate of the forward can be calculated like this. But உங்களுக்கு தெரியுங்களா, இந்த reaction backwardum போலாம்ல, it also goes reverse. Reverse போச்சுனா for the speed of the backward reaction, speed of the backward or the reverse reaction is equal to அதே rate constant தான், ஆனா backward reaction க்கு இதுதான் reactant இல்லையா? So molar concentration of the reactant, because this time this is the reactant, raised to the stoichiometric. So we applied law of mass action to the forward and law of mass action to the reverse reaction. But sir, equilibrium ஒன்னு establish ஆயிதானே தீரும் 100%. அந்த டைம்ல நீங்க என்ன சொன்னீங்க? The speed at which the forward and the speed at which the reverse reaction is taking place will become equal. Okay, in the left hand side equal, so right to equal பண்ணிருமா? இது உங்களுக்கு தெரியும், but I will just quick-ஆ derive பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஈஸியா இருக்கும் question solvingல, அதனால தான். ஓகேப்பா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சைடில் வைப்பேன், சரியா? இந்த kf upon kb ஒரு சைடில் போட்டேன்னு வையேன். So this will become molar concentration of the product, எப்படி? Upon the molar concentration of the reactant raised to the respective stoichiometric coefficient. இப்போதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன், ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு upon எவ்வளவு reactant is left will always be a constant. ஏன்னா constant upon constant will be a constant தானே? அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை தான் today we call it as K சின்ன eq. Very famously we call it as what, sir? We call this as equilibrium constant. ஆமா, அவங்க சுத்தி முத்தி உங்கள்கிட்ட எக்ஸாம்ல இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் அவங்க கேட்டது என்ன தெரியுமா? What is the equilibrium constant for this reaction, that reaction, and they'll give you varied amount of data. அது இதுன்னு தருவாங்க, ஆனா கேட்க போறது equilibrium constant தான். So உனக்கு equilibrium constant எடுக்கணும்னா எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு reactant is left at equilibrium நம்மளுக்கு தெரியும். But the point is, sir, இந்த equilibrium constant calculate பண்ணி what will I get? Like what do I do with this equilibrium constant? நீங்களே கொஞ்சம் பாருங்க. If I say எப்ப இந்த reaction ஓட k value is very large, இந்த reaction ஓட k value ரொம்ப கூட அப்படி நான் சொன்னேன்னா, what am I trying to say? This reaction has a very large value of k. அப்படின்னா என்ன? சார் இந்த k value கூடனா இங்க பாருங்களேன், numerator கூட denominator குறை. Numerator கூடனா என்னது? Your product is more than the reactant இல்லையா? So that means if the large value of k indicates the reaction is highly forward dominant. Forward reaction ரொம்ப ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? So நல்லா கேளுங்க, a large value of k indicates the reaction is highly forward dominant, more amount of product will be formed. அதே எப்பா இந்த reaction ஓட k value இருக்குல்ல is less, குறை. If it's a less value, sir, less na sir மேல உள்ளது குறை, கீழ உள்ளது கூட. That means the reactant is more and the product is less. அப்படினா இந்த reaction நடக்குது,
ஆனா ரிவர்ஸ் நடக்குது. It is a backward dominant reaction. ஆனா large values, small values, large na evla, there should be some numbers to it la. Exactly. So நல்லா பாருங்க, உன்னோட equilibrium constant இருக்குல, that equilibrium constant simply tells you about the extent of reaction. How much reactant can get converted into how much product. எவ்வளவு reactant product convert ஆக முடியும், that you will come to know from the K value. And the K value can be anything. But whenever I say large, generally எப்படி தெரியுமா, large na எவ்வளவு தெரியுமா, whenever your K value happens to be greater than 1000. Oh, by the way, greater than 1000 oda meaning na enna theriyala, idu 1000 time ah, appo idu ore one time. So at equilibrium unoda product 1000 time kuda irukan, which means sir it is highly forward dominant. Forward dominant eludhoda nan solta, the reaction is over. Yana almost all the reactant irukla sir has got converted into product. Inga eludhi vechirukken paaren, the reaction is almost completed when the value exceeds 10⁻3. அதே மாதிரி எப்போம்லாம் K வேல்யூ குறை, சார் குறைனா எவ்வளவு, generally 10⁻³ ஓட குறையா இருந்துச்சுன்னா, now think about it, 10⁻³ னா எப்படி தெரியுங்களா, 10⁻³ னா மேல 1 னா கீழ 1000, அதான் 10⁻³. so your reactant is 1000 times more than the reactant. equilibriumல நீ உள்ள பார்த்தனா வெறும் reactant மட்டும் தான் இருக்கும், because 1000 times more reactant is there compared to the product. sir in that case இந்த reaction நடக்கவே மாட்டேங்குது சார். எங்க அது, see, whenever the value happens to be less than 10⁻³, the reaction does not occur. When I say reaction does not occur, forward நடக்காது, backward நடக்கலாம். Backward தான் ரொம்ப நடக்குது in fact. Okay, but sir, what if the value happens to be between 10⁻³ to 10⁻⁻3? ஏதோ எழுதிட்டு இருக்கீங்களே, ஓ ஆன்சரா. so எப்போம்லாம் 10⁻³ to 10⁻⁻3 க்கு ஊடல இருந்துச்சுன்னா, சார் அப்படினா ஃபார்வர்டும் நடக்கு, பேக்வர்டும் நடக்கு, which means equilibrium. தனிஷ்வரி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் போடுதா, தரணிஷ் கூட, தனிஷ்வரி கூட, பருக் கூட, கவனிச்சு கேக்கீங்களே, சூப்பர். புரியுதா சார், இதெல்லாம் நீங்க தியரியா சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே சார், the reaction is over, இந்த reaction will not occur னு போட்டுருங்க சரியா. so that when you are referring later, என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு டைப் உங்களுக்கு தெரியும், that's why I put this slides so that it becomes easy for you all to refer later. லேட்டர்னா இது நம்ம வீடியோ மாதிரி நோட்ஸ்லாம் அப்லோட் ஆகாதுல்ல, you have to go through the video once again. உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் by the way. so guys நல்லா பாத்தீங்களா சார், ஈக்குவிலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்னா தெரிஞ்சிட்டு சார். now இந்த ஈக்குவிலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதுவாங்க சார் அது சொல்லுங்களேன், because you showed us for a general reaction. யாரோ பென்னோட திக்னஸ் கூடன்ட்டான், எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு இவ்வளவு திக்னஸ், I want to have little less. okay சார், இப்போ ஒரு நீங்க இமேஜினரி ரியாக்ஷன் கொடுத்திருந்தீங்களா, அந்த இமேஜினரி ரியாக்ஷன்ல you were saying A plus B is giving you C and D. இதோட ஈக்குவிலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு upon எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இஸ் லெஃப்ட், இதுதான் நம்மளோட equilibrium constant. எப்போம்லாம் நம்ம இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடுறோமோ, you know it, it means it is molar concentration. கான்சென்ட்ரேஷனால இங்க நம்ம சீன் போட்டுடலாம், we call it as Kc. அந்த equilibrium constant சீன் போடு. ஆனா இதே reactant and product gaseous stateல இருந்துச்சுன்னு வையேன், if it is in the gaseous state, now react like gasக்கு அதோட concentration என்னது, எவ்வளவு gas இருக்கு, we express in terms of its pressure, in terms of partial pressure, pressure னு ஞாபகங்களேன். so it should be partial pressure of C into partial pressure of D into partial pressure of A into partial pressure of B. அதே equilibrium constant தான், K தான், but this time will not call it as Kc, ஏன்னா நம்ம concentration molarity போடல, pressure போட்டிருக்கோம்ல, so we'll put as Kp. sir ஒரு reactionல liquid gas எல்லாம் இருந்துச்சுனா, then what about Kc and Kp, அதுல ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குல்ல, we have a relation between Kc and Kp, அது கொஞ்சம் பொறுத்து பார்ப்போம். so guys நம்மளுக்கு ஜெனரல் ரியாக்ஷனுக்கு எழுத தெரிஞ்சிட்டு இது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இந்த எக்ஸாம் அவங்க எங்க ஜெனரல் ரியாக்ஷன் தருவாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they'll give a reaction like this. ஓகே, இந்த ரியாக்ஷனோட கலர் green உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா, தெரியுது. so guys H2 and I2 is giving you 2HI. சார் கேஸ் இருக்கு, அப்ப நம்ம Kp எழுதணும் இல்ல, கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் எழுதலாம். அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் we call it as active mass. now active mass னா என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, just remember it as molar concentration. so இந்த ரியாக்ஷனோட எனக்கு Kc எழுதணுமா, டெஃபினட்டா எழுதிடலாம். பாரு, Kc will be equal to
sir, how much HI is formed upon how much H2 and I2 is left at equilibrium? Wait a second. Raise to 1 1 sir inga 2. But sir இதே ரியாக்ஷனோட KP எழுதி காமிங்க. எழுதிரலாமே. இதே ரியாக்ஷனுக்கு KP வேணுமா? Sir, in that case it is the partial pressure of HI upon partial pressure of H2 into partial pressure of I2. Iodine வந்து solid, but it has been sublimated to make it into a gas form. Sir, raised to இங்க 1 1 இங்க 2. புரியுதா? Now உங்க reactant and product வந்து same phaseல இருக்கிறதுனால தான் we are talking about homogeneous. Heterogeneous வருது. Sir, இந்த reaction PCl5 is decomposing to give you PCl3 and Cl2. இது சரி, இந்த reactionோட Kc வேணுமா? அப்போ you have to write the molar concentration. So every time when I'm writing molar concentration, நல்லா பாரு எவ்வளவு product is formed, எவ்வளவு reactant is left. இத மறக்காதீங்க. Sir, இந்த reactionக்கு நீங்க Kp எழுதி காமிங்களேன். Kp for this reaction will become partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. But sir, reactionல ஏதாவது solid and liquid வந்துட்டா என்ன பண்ண? Reactionல solid and liquid வந்துட்டா the entire thing changes. ஏனா the equilibrium constant இருக்குல, equilibrium constant does not depend upon pure solid and pure liquid. ஒரு reactionல pure solid pure liquid இருந்துச்சுன்னு வையேன், அது the equilibrium constant won't get affected to this. எதுக்கு என்ன நம்ம லெக்சர்ல பாத்துறோம். But the point is இதுல Kc எழுதுங்க சார். If I want to write the Kc for this, இங்க பாரு, நார்மலா எழுத போனா என்ன எழுதும்? Molar concentration of calcium oxide into molar concentration of CO2 upon molar concentration of CaCO3. இப்படி தான எழுதுவேன். Now what did I say? Sir, pure solid இருந்துச்சுனா அதோட concentration won't get affected, or அதோட concentration we can take it as one unity. So நல்லா பாரு, நீ Kc ன்னு கேட்டேன்னு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு I simply have to write the molar concentration of carbon dioxide. So இதோட equilibrium constant affect ஆகணும்னா carbon dioxide ஓட concentration வச்சு மட்டும் தான் ஆகும் for decomposition of limestone. Clear? Okay, sir, இந்த reaction ஓட Kp எழுதுங்க. Kp தானப்பா? It is the partial pressure of carbon dioxide. I don't have to write limestone. That is CaCO3 and CaO எழுத தேவையில்லை. You should try for this. இந்த reaction நீங்க try பண்ணுங்க. Sir, give questions. My hand is waiting to. Question வருது. நான் ஒரு basic idea clear பண்ணேன். ஓ, நான் ஒரு 20 minutes தான் பிளான் பண்ணேன். ஆயிடுனா டைம் 10. இந்த synopsis வந்து ஒரு 20 minutes வச்சிருந்தேன். Then we are getting into questions. சரி, இதோட Kc Kp எழுதிட்டீங்களோ? Sir, இந்த solid அதை விட்டுறணும். Sir, the Kc for this will be equal to partial pressure of SO3 upon partial pressure of O2 raised to இங்க 1 sir, இங்க 3/2. அதே இதோட இந்த ரியாக்ஷனோட Kp வேணும்னா yes, it is the partial pressure of SO3. அச்சா, இங்க molar concentration, இங்க தான் partial pressure of SO3, கீழ partial pressure of O2, மேல 3/2. இதுல நம்ம values போட்டோம்னா numerical ஆயிரும். But I want to start with a very simple question. ஒரு simple questionல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருக்கேன். இது வந்து JEE 2020ல வந்தது. Most people will be able to handle it. பண்ணி பாருங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பர். ரெகுலர் லெக்சர்ல நம்ம இது பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி क्वेश्चन ஏகப்பட்டது பண்ணிருக்கோம். அரே வா, ஆன்சர் வந்துட்டு ரொம்ப இருக்கு. ஓகே சார், ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चनா இருக்கே. they are given as a system, அதுக்குள்ள ரியாக்டன்ட் இருக்கும், ப்ராடக்ட்டும் இருக்கான், and they want you to calculate the equilibrium constant. Sir, equilibrium constant na எப்பவும் ஒண்ணுமே சொல்லலையோ, you always take it as Kc என்ன? Sir, எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சார்? upon எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் is left sir? அதுதான் போடணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஸ்கொயர் தான் ப்ராடக்ட் எடுத்து, ரியாக்டன்ட் தான் ஸ்கொயர் என்ன? அச்சா, ரியாக்டன்ட் தான் ஸ்கொயர் 1 2 3 4 5 6. ஓகே, அண்ட் சர்க்கிள் வந்து ப்ராடக்டா எத்தனை சர்க்கிள்? 11 என்ன? சரி, 11 upon சார் 1 பாயிண்ட் சம்திங்ல வருது. எப்பா, க்ளோசஸ்ட் ஆப்ஷன் இதானே? ஃபேன்டாஸ்டிக், சூப்பர். கொஞ்சம் क्वेश्चन பெட்டர் ஆகுமா?
நான் ஆன்சர் ஓடல மறந்துடுவேன், அதனால ஏன் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஆன்சர் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ கைஸ், JEE 2024 லாஸ்ட் இயர் வந்தது. பிலீவ் மீ, இட்ஸ் a சிம்பிள் கொஸ்டின். கான்செப்ட் வைஸ் ரொம்ப சிம்பிள், ஆனா கால்குலேஷன் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். So why are you choosing this timing? Because all are in the school, only 10 students attend the lecture. That is because அவங்க வந்து லெக்சர் வந்து ரீப்ளேயா பார்த்துக்கிடுவாங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் டைம் பார்த்து வைக்கேன், பட் பிளான் பண்ணுதேன் நெக்ஸ்ட் டைம். யா. ஸோ கைஸ், இந்த கொஸ்டினை பாருங்களேன். இந்த கொஸ்டின்ல முதல் விஷயம், what are they expecting from you is you should know the reaction for the formation of ammonia. அமோனியா ஃபார்மேஷன் தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஸ்டார்டே பண்ண முடியும். ஸோ கைஸ், ரொம்ப சிம்பிள் ரியாக்ஷன். ஸோ நான் எழுதிடுறேன். N2 plus 3H2 gives you 2NH3. எப்பவுமே கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் சாப்டரோ யாரும் மறந்துடாதீங்க. அஃப்கோர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ்ல யாரும் ஏரோலாம் செக் பண்ண மாட்டாங்க, பட் யூ ஷுட் நோ வே, யூ ஷுட் பி நோயிங் இட், யூ ஷுட் பி அலர்ட். சார், இதோட ஈக்குலிபிரியம் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கு சார்? ஓ, ஸ்ட்ரெயிட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. அட் ஈக்குலிபிரியம்ல N2 இவ்வளையா, H2 இவ்வளையா, and ammonia இவ்வளவு, and they want you to calculate the equilibrium constant. So இதோட equilibrium constant இருக்குல Kc. சார், எவ்வளவு அமோனியா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சார் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க upon how much nitrogen and how much hydrogen is left. Wait a second, இங்க 1, இங்க 3, and இங்க it should be 2 போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த calculation நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி தர போறீங்க. So guys, மேல 1.5 into 10 raised to minus 2 the whole square. அப்படியே கீழே N2 எவ்வளோ இங்கயா 2 into 10 raised to minus 2. ஓகே, and H2 எவ்வளோ 3 into 10 raised to minus 2. ஆனால் பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா, இங்க கியூப் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ 1.5 into 1.5 into 10 raised to minus 4 ஆயிரும். கீழே 2 into 10 raised to minus 2. ஓகே, 3 கியூப்னா 27 into 10 raised to minus 6 ஆயிரும். எக்ஸ்போனன்ட் எல்லாம் ஒரு சைடில் எடுங்க. அண்ட் அது சப்போஸ் டு ஷிஃப்ட் த டெசிமல் இல்லை, டெசிமல் ஷிஃப்டிங் இல்லை, அதை அப்படியே எடுத்து தரலாம், வாட் இஸ் த ஆன்சர் யூ கைஸ் ஆர் கெட்டிங்? ஓ, ஆன்சர் போடுறீங்களே. நீங்க போடுற ஆன்சர்ல என்ன தப்பு தெரியுமா? யூ ஆர் நாட் ரிப்போர்ட்டிங் த ஆன்சர் டு த நியரஸ்ட் இன்டீஜர். நியரஸ்ட் இன்டீஜர் இல்லைன்னா பேரும் மார்க்ஸ். What is the nearest integer for the answer you guys are putting? That is 416.67 போடுதலா? அதுக்கு nearest integer என்னது? அதே 417. அப்படி போட்டாதான் full marks கிடைக்கும். சரிங்களா? 2 வருஷம் முன்னாடி இந்த நியரஸ்ட் இன்டீஜருக்கு முதல்ல வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. I think 2 years back தானே. ஆமா, they introduced negative marking also. So nearest integer போடலைன்னா ஒரு மார்க் குறைஞ்சிரும்பா. 0 கூட கிடையாது, -1. Now the question has to get slightly better. எப்படி? ஸோ கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கி இந்த கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன் பாரு. இந்த கொஸ்டின்ல அவங்க யாருக்குனே ரியாக்ஷன் தந்திருக்காங்க. வெரி ஈஸி. They started the reaction with 4.5 moles of hydrogen and iodine, and they are heated in a sealed 10-liter vessel. At equilibrium, 3 moles of HI were found. இதுல டிப்பிக்கலா பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் நைஸ்லி, உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லை. டிப்பிக்கலா வர்ற மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா? சார், இதோட ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் Kc வேணுமா? ஆமா. ஸோ மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் HIயா? ஆமா. மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H2வா? எஸ். மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் I2வா? ஓகே, இது எல்லாத்துக்கும் எழுத தெரியும். இந்த HI இருக்குல்ல, HI அந்த இடத்துல எல்லாரும் 3ன்னு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த H2 and I2 எடுத்து எல்லாரும் 4.5 and 4.5 போட்டு சால்வ் பண்ணா ஆன்சர் வருமா வராதா? இது டிப்பிக்கலா வர்ற மிஸ்டேக் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எப்படி சார்? ஆமா, அங்க 3 மேல கீழே 4.5 and 4.5. This is what typically people do. அது தப்பு. ரைட் தானே? So why sir? எதுக்கு தப்பு? That is because we haven't read the question properly. இப்போ பாரு சார், whenever you're writing the equilibrium constant, எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு, ரைட்டா? எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டு, எவ்வளவு ரியாக்டன்ட், நல்லா கேளு, எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இஸ் லெஃப்ட், எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் இஸ் லெஃப்ட். They have started with 4.5 moles of H2 and I2. Question அப்படி. இதுக்கு முந்தி பண்ண 2 क्वेश्चन ரொம்ப சிம்பிள்.
இதுல they have started the reaction with 4.5 time ஆவ H2 and I2 will react. So how much of H2 and how much of I2 is left at equilibrium? அது கிடைச்சாதான் நீ அதுல போட முடியும். So யாரெல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் சார், இது தெரியும் சார். யாரெல்லாம் சரியா படிக்கலையோ they will understand what I'm trying to say. இங்க பாரு, so இங்க எழுதுறதுக்கு நல்ல இடம் வேணுமே. ஒன்று பண்ணுறேன், இந்த ரியாக்ஷனை இந்த இடத்துல எழுதுறேன். சார் H2 plus I2 gives you 2HI. ரைட் தானே? நல்லா கேளுங்க. இனிஷியலி வேணா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதுறேன். இனிஷியலி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ சார்? எப்பா இது 4.5 இது 4.5 இந்த ரியாக்டன்ட்டை தூக்கி நான் கண்டெய்னர்ல போட்டிருக்கேன். இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் ஸ்டார்டட். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ராடக்ட் ஃபார்மே ஆகலை. ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல? எஸ். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் some changes will take place. ஓகே, நல்லா பாரு, சேஞ்ச் இன் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா நம்ம எவ்வளவு மோல்ஸ் எடுத்துருக்கோமோ they will start reacting. ஸோ நல்லா பாருங்க சார், ஆனா ஈக்குவலிபிரியம்ல என்ன ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. some changes they should give you. Some changes they will give you. For example, இங்க பாருங்க, 3 moles of HI is formed. Now you should know from the stoichiometry, sir இது ஒண்ணுனா இது ஒண்ணு ரியாக்ட் ஆகும். 1 and 1 is giving us 2. புரியுதா? உனக்கு இங்க 3.5 moles of HI, sorry 3.5 இல்ல 3 ல இங்க 3 moles of HI ஃபார்ம் ஆயிருக்காம்பா. சார் இங்க 2 moles ஃபார்ம் ஆச்சுனா இங்க 1 mole ரியாக்ட் ஆகும். இங்க 3 moles ஃபார்ம் ஆச்சுனா அதோட half 1.5 ரியாக்ட் ஆயிருக்குமே சார். எக்ஸாக்ட்லி சார். இங்க 1.5 ரியாக்ட் ஆச்சுனா இங்க 1.5 ரியாக்ட் ஆகணுமே, because 1:1 லா. This is everything. இங்க 3 moles சார், அங்க 4.5 கொடுத்திருக்காங்க, நீங்க 1.5 போட்டுருக்கீங்க. எப்ப 3 moles of HI is formed லா. So 4.5 ல 1.5 தான் ரியாக்ட் ஆயிருக்கு. So how much is pending? அதுதான் இங்க எழுதுவ நீ. At equilibrium என்னென்ன moles is pending and என்னென்ன moles are formed. Reactant இருந்துச்சுனா நீ subtract பண்ணு. எதுக்கு சார்? You started with 4.5, 1.5 is consumed, அப்போ இங்க 3. You started with 4.5, 1.5 is consumed, அப்போ இங்க 3. You started with nothing, but 3 is formed, so இங்க 3. So நீங்க நல்லா ஞாபகம் வைங்க, ப்ராடக்ட்டை ஆட் பண்ணனும், ரியாக்டன்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஃபேண்டாஸ்டிக். புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபேண்டாஸ்டிக். ரொம்ப பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு சார் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் தானே அந்த எழுதி வச்சிருந்தோம்ல HI, அதுல they will directly substitute it. அதுவும் தப்பு தான். ஏன் எப்ப இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் நீ போடலல? ஸ்கொயர் பிராக்கெட்னா மோலாரிட்டி. மோலாரிட்டினா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்பான் வால்யூம். ஸோ நம்ம இந்த கொஸ்டினை நீ பார்த்தனா the volume happens to be எவ்வளவு? 10 liter vessel. So step by step கரெக்டா பண்ணணும், சரியா? So at equilibrium la I don't want number of moles sir, I want molarity sir. That is I want number of moles upon volume. So இந்த இடத்துல 3/10 இந்த இடத்துல 3/10 இந்த இடத்துல 3/10. So இங்க 3/10 கீழ 3/10 இங்கேயும் 3/10 போட்டு இங்க ஸ்கொயர் ஆனதுனால the number of stoichiometry ரெண்டும் சேம் இருக்கிறதுனால தான் you are getting the right answer. ஆனா இங்க 2 இங்க 1 இருந்துச்சுன்னா the answer will change. So don't forget to divide it by the volume at the end. Okay? So guys, நல்லா பாருங்க. இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு வரணும்? டெசிமல் ஏதாவது ஷிஃப்ட் பண்ணுமா? இல்ல. ஃபைனல் ஆன்சர் என்னன்னு வரணும்? Correct. The final answer should be 1. Correct தான். புரியுதா? இதோட ஆன்சர் நான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணதுக்காண்டி போட்டு வச்சிருந்தேன். ஆமா, ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 1 தான். क्वेश्चन இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகட்டா? இந்த क्वेश्चन வந்து 2016ல வந்துச்சு, that is okay. It is also come in one more year. அது எந்த வருஷம் நான் மறந்துட்டேன். I think with a slight change in the number ன்னு நினைக்கிறேன். It has come one more year. அது கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால. I couldn't find that question. லெக்சர்ல பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். So anyways, இந்த क्वेश्चனை பாருங்களேன். Many people were confused. இந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். இன்னொரு வருஷம் வந்திருக்கு இந்த டைப். ஓகேயா? இந்த क्वेश्चनல வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? they have given a reaction. Okay, இந்த சைடுல எழுதுறேன், சரியா? where A and B is giving you C and D. They want you to calculate the equilibrium concentration of D. And the D இருக்குல்ல, at equilibrium the concentration of D எவ்வளவு? And they have given you the equilibrium constant, which is K value இருக்குல்ல, KC value 100 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க.
Yeah, I'm not talking about the unit of equilibrium constant. அதெல்லாம் straightforward, அது உங்களுக்கு தெரியும். So I'm getting into problem solving directly. Sir, மொத மாதிரியே பண்ணுவோமா? சரி, initial. ஆமா, இந்த இடத்துல by the way, initial state a concentration, number of moles இல்ல. So they have divided by the volume and they have already given it to you. Sir, initial concentration of the species were இங்க 1, இங்க 1, இங்க 0, இங்க 0. Am I right? ஆமா சார், ஸ்டார்டிங்ல தான் ப்ராடக்ட் இருக்காதுல. Am I right? Am I right? யாரும் போட மாட்டீங்க ஆன்சர். ஓகே, இல்ல இனிஷியலி இந்த இடத்துல என்ன தப்பாயிட்டுனா சார், ப்ராடக்ட் ஏற்கனவே அவங்க போட்டு வச்சிருக்காங்க சார். the initial concentration of everything is 1. இதுல ட்விஸ்டே அதான் பாருங்களேன். the initial concentration of A, B, C, D, everything is 1. So product ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்காங்க. that was the twist they used. Okay, then some changes must have taken place. எப்ப சேஞ்சஸ்ல A and B is going to react with each other. எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிருக்குன்னு அவங்க கொடுக்கவே இல்லையே. how much of A, how much of B has reacted, they have not given it. அதுதான் ரெண்டாவது சேலஞ்ச். எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல. so I will just consider to be இது X ரியாக்ட் ஆச்சுன்னு வையேன். நல்லா பாருங்க, 1 is going to combine with 1 to give you 1 and 1. இது X mole. யா X molarனா இதுவும் X, இதுவும் X, இதுவும் X. how much is reacted they have not given. so we should be knowing this. Now, sir, at equilibrium, the reactants are reacted. So, this 1 minus X, this 1 minus X, and the products are formed. Adunala, inga 1 plus X, inga 1 plus X. புரியுதா? இப்போ நம்ம இதை எடுத்து equilibrium constant Kc ல போட்டுன்னு வையேன். Sir, molar concentration of C and D, yes. molar concentration of A and B, yes. மேல பார் 1 plus X and 1 plus X whole square னு போட்டுட்டா, கீழ 1 minus X whole square னு போட்டுட்டா, which will be equal to 100. ஆமா, இத குவாட்ராட்டிக் அப்படி இப்படின்னு காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம let us take square root on both sides. ரெண்டு சைடுல ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துமா 10 will be equal to 1 plus X upon 1 minus X. எப்பா இது சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get the value of X. Get me the value of X. Get me the value of X. In the value of X எவ்வளவு தெரியுமா வரும்? 0.818 ன்னு வரும். அதனாலே முக்காவாசி பேர் they answer this without even reading the question. Sir, equilibrium constant தான் கேட்கவே இல்லையே சார். Sorry, they did not ask you the value of X. X னா என்னது? It is a change. அது கேட்கவே இல்லை. They are asking you what is the molar concentration of D at equilibrium. At equilibrium, the molar concentration of D is 1 plus X. So அவங்க X value கேட்கவே இல்லை. அப்போ 1 plus X value கேட்டிருக்காங்கப்பா. Making the right answer as B. இது கிடையாது, இது. புரியுதா உங்களுக்கு? I've seen most of the time people going with this. ரொம்ப calculation பண்ணணும்ல. So whatever they get, they feel இதான் answer அப்படின்னு. So the right answer is supposed to be this. இப்படி twist பண்ணி வரும் question, you should be able to handle it. Test இந்த upcoming JEE ல எப்படி வருதுன்னு I am also waiting eagerly. எல்லா வருஷமும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் எப்படி இந்த வருஷம் என்ன twist அப்படின்னு. 2024 2025 ல கொஞ்சம் ஓகே தான் வந்திருக்கு. So I'm waiting for this year. Next question என்னதுப்பா? Next questionல இன்னொரு வேரியேஷன். என்னது சார்? Instead of giving it normally, சும்மா சொல்றதை விட்டுட்டு they said 40% of something has reacted. இப்போ this is a new set of question where they'll give you percentage. அதுல ரொம்ப பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. So guys, let's go. இந்த ரியாக்ஷன் எழுதுப்பா. இந்த ரியாக்ஷன் எழுதுங்க. வேணா நான் இந்த சைடுல எழுதுறேன். CO plus H2O எப்படி is giving you CO2 plus H2. கரெக்டா? இந்த ரியாக்ஷன்ல they are starting the reaction with 1 mole of water and 1 mole of carbon monoxide in a 10 liter container, and the liter ரெண்டு so இந்த liter நமக்கு டென்ஷனே கிடையாது. some temperature they have heated it to. அதுக்கு அப்புறம் at equilibriumல 40% of water by mass reacts with carbon monoxide. Okay, 40% react ஆயிரு. இது அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா
சொல்லாம அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க 40% ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரியாக்டட் அண்ட் தே வாண்ட் யூ டு கால்குலேட் த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அவங்களுக்கு கேசி வேண்டாம், அந்த கேசி கூட நீ 100 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வேணுமா? இதுல வேற லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆயிரும். ஸோ டு பி வெரி கேர்ஃபுல். சார் அதே மாதிரி தானே? அதே மாதிரி தான். இனிஷியல் இது எவ்வளவு சார்? 1 மோல். இது எவ்வளவு சார்? 1 மோல். எப்பா இந்த டைம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரோஜன் ஹேஸ் டு பி 0. இதுக்கு முந்தி உள்ள क्वेश्चनல ட்விஸ்ட் வேற, இங்க அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது. சார் then some changes would take place இல்லையா? ஆமா. அந்த சேஞ்ச்ல instead of saying இவ்ளோ வாட்டர் ரியாக்ட் ஆயிட்டு, இவ்ளோ கார்பன் மோனாக்சைடு ரியாக்ட் ஆயிட்டு, இவ்ளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிட்டு, அதெல்லாம் சொல்லாம they said 40% is reacted. நீனே சொல்லு 1 மோலுக்கு 40% னா எவ்வளவு? 1 மோலுக்கு 40% னா எவ்வளவு சார்? 0.4. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த 0.4 ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்கல, அவ்வளவுதான். அந்த 0.4 ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்காம இருந்ததுனால தான் இந்த क्वेश्चनல ட்விஸ்ட். How many questions are asked from the equilibrium per paper sir? See எப்படி பார்த்தாலும் ionic and chemical போட்டு ரெண்டு எப்படி இருக்குது as far as I've seen. எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு क्वेश्चन வரும். சரி. So now sir 0.4 mole of water is reacted அவ்வளவுதானே? Exactly. Now wait a second. அவங்க தந்தது water, but you should be able to understand the remaining things. Sir 1 and 1 is giving you 1 and 1 sir. இது 0.4 react ஆச்சுனா இது 0.4 react ஆகணும். எப்பா இது 0.4 ஃபார்ம் ஆகணும், இதுவும் 0.4 ஃபார்ம் ஆகும். இங்க வந்து ரியாக்டட், அங்க வந்து ஃபார்ம்டு. because the stoichiometry is 1:1:1:1. simple question. 2 இருந்துச்சுனா அந்த லாஸ்ட் உள்ள H2 2 இருந்துச்சுனா 2 into 0.4 இல்லடி 0.8. that's based on stoichiometry. சரி. now at equilibrium என்ன ஆகும் சார்? reactant is left. so minus பண்ணுங்க சார். இது 0.6, இது 0.6 and at equilibrium the products are formed. இது 0.4, இது 0.4. ரைட் தானே? ஹே இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணிரலாம். கண்டெய்னர் 10 லிட்டர், அது நம்ம டிவைட் பண்ணாலும் சேமா தான் வரும். so it's okay. your equilibrium constant is 0.4 into 0.4 4 into 4 upon 6 into 6 தான். ஓகே, என்ன ஆன்சர் வருமோ அதை அப்படியே ரிப்போர்ட் பண்ணிடாத, அந்த ஆன்சரை into 100 போட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க, because people fail to see this also at the end. ரைட்டா? So what is the answer? Oh, வந்துட்டே ஆன்சர். பரவாயில்லையே, சூப்பர், ஃபேன்டாஸ்டிக். ஸ்பீடு கூடிட்டே ஆன்சருக்கு. இல்ல ஒரே பர்சன் தான் putting the answer again and again. Dharanish is putting the answer multiple times. ஏன் அப்படி? ஓகேயா? so 44 அப்படியோ பாத்துருமா? ஆமா 44 தான் ரைட். so your answer has to be, final answer வந்து 44. இங்க 0.44 தான் வந்திருக்கும். ரைட் தானே? I got now only sir. fantastic. slow and steady. it's okay. hey இந்த வருஷம் क्वेश्चन தெரியுமா இல்லையா? JEE 2025. of course BDL batchல உள்ளவங்க நம்மலாம் பண்ணிருப்போம். some of the new students யார் chatல இருக்கீங்களோ அவங்க பாருங்களேன். இந்த வருஷம் வந்து, இந்த வருஷம் இது ஏப்ரல்ல வந்துச்சா ஜான்ல வந்துச்சான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனா இந்த வருஷம் வந்த क्वेश्चन தான். we have to handle this. இதுல இன்னொரு குட் திங் என்னன்னா heterogeneous equilibrium. ரொம்ப பேருக்கு ரியாக்ஷனே எழுத தெரியாது. if you don't write the reaction properly, அதுலயே போயிட்டு question. ரைட்டா? so a vessel at 1000 Kelvin contains carbon dioxide with a pressure of 0.5 atmosphere. yes, இதுல pressure வேற கொடுத்திருக்கு and இதுல Kp வேற கேட்டிருக்கு. நான் சொன்னீங்களா I wanted to do different types of question. அதனால தான். ஏன்னா 1.5 ஹவர்ஸ்ல equilibrium constant ரிவைஸ் பண்ணனும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். so I picked up some best questions with varying data. Some of the carbon dioxide is converted into carbon monoxide on the addition of graphite. இதுதான் carbon dioxide is formed by heating graphite with carbon monoxide. okay, so carbon monoxide irka, if you are heating them with the carbon, that's graphite, they will lead to the formation of carbon dioxide. இந்த இடத்துல இல்ல உல்டா எழுதிட்டேனோ, carbon dioxide is converted to carbon monoxide. பத்தியா? வாங்க படிச்சிட்டேன். carbon dioxide, ஐயோ இந்த நோய் வந்துட்டா இதுக்கு ஏதாவது ஆகுமே. ஓகே,
கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம கார்பன் கூட ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கார்பன் மோனாக்சைடு. கரெக்ட் தானே? இந்த இடத்துல 2 போடணும் and the reaction is going to be at equilibrium. இந்த ரியாக்ஷன் எழுத தெரிஞ்சாதான் முதல் விஷயம். புரியுதா? So and they are asking you to calculate Kp. Kp இந்த சைடுல எழுதி வைக்கட்டா? Kp will be equal to, நல்லா பாருங்க, இது கேஸா, இது கேஸா, இது வந்து சாலிட். So partial pressure of carbon monoxide okay, upon partial pressure of carbon dioxide okay, இது raised to 1, இது raised to 2. இந்த சாலிட் எழுத கூடாது first thing. Okay sir, at equilibrium நீங்க pressure of carbon monoxide தாங்க, pressure of carbon dioxide தாங்க, ஆன்சர் வந்துரும் சார். ஆனா அதான் எப்படி எடுக்க? So everybody, initially they have started with 0.5 atmosphere of carbon dioxide. I don't care about carbon, ஏன்னா அது வரைய மாட்டேங்குதுல, but carbon monoxide initially form ஆயிருக்காது 0. Then some changes would have started taking place இல்லையா? So carbon dioxide is reacted. நல்லா படிச்சு பார்த்துட்டேன், எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிருக்குன்னு கொடுக்கவே இல்லை. They are saying total pressure at equilibrium 0.8. சார் அப்படின்னா அது பார்ப்போம். ஆனா எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிருக்கு எனக்கு தெரியாது. So I'll take it as x. இது I don't care. ஆனா சார் இது 1னா இது 2 தானே, இது x ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இது 2x ஃபார்ம் ஆகியே தீரும். This is extremely important that you understand. Okay, அதுக்கப்புறம் at equilibrium, sir, equilibriumல the reactant is left. So 0.5 எப்படி 0.5 minus x. Products இதை விடு and products are formed. So இங்க வந்து 2x, இங்க மைனஸ் பண்ணியா, இங்க நீ பிளஸ் பண்ணிருப்ப. ஓகே, இப்போ தான் அவங்க கொடுக்குற டேட்டா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். at equilibrium the total pressure is 0.8. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நீ ஆட் பண்ணன்னு வையேன், it is coming 0.8. So this is extremely important. Equilibriumலனா how much amount of product is formed, how much amount of reactant is left, அது எல்லாமே சேர்ந்து barometerல 0.8 atmosphere காமிக்கிறோம். So guys, இங்க பாரு, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைட் ஆட் பண்ணிட்டா, 0.5 minus x plus இந்த கார்பன் வந்து 0, அது ஒண்ணுமே நீ வரி பண்ண தேவையில்லை, plus 2x will be equal to 0.8. ரைட்டா? So can I say, sir, 0.5 plus x will be equal to 0.8 ஆயிரும். So can I say x will be equal to 0.8 minus 0.5 which is equal to 0.3. இந்த 0.3 வச்சு என்ன பண்ண? நல்லா பாருங்க, இந்த 0.3 எடுத்து இதுல போடு. இந்த 0.3 நீ இதுல போட்டேன்னு வையேன், 0.5 minus 0.3 இங்க வந்து 0.2 ஆயிரும், இது வந்து 0.6 ஆயிரும். இந்த வேல்யூவை தான் எடுத்து we are supposed to put it over here. So partial pressure of carbon monoxide எவ்வளவு சார் at equilibrium? 0.6 தான், அதுக்கு whole square. Carbon dioxide எவ்வளவு சார் at equilibrium? 0.2. இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you will get the right answer. புரியுதா? Answer is 1.8 sir. 1.8 ஆன்னு தெரியல. தரணிஷன் சேயிங், நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க, எனக்கும் தெரியாத ஆன்சர். கரெக்டா? 1.8 இருந்துச்சுன்னா சூப்பர். ஆனா இங்க லெக்சர் பார்த்துட்டு சைடுல கூகுள் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கிறது இல்ல. யூ ஆர் சால்விங் அண்ட் கெட்டிங் ரைட். தீபாவளி கொஞ்சம் வெடி சத்தம் கேட்கும். Next lecture question கொஞ்சம் சின்னதா ஆக்கிருந்தேன். So I'll get more place to write இல்லையா? 1.8 தான் வருது. I hope it's right. Okay guys. So equilibrium constant lecture எப்படி equilibrium constant எடுக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா திங் போட்டு வச்சிருக்கேன். equilibrium constant எடுக்க வந்துட்டு சார், if at all they give you pressure, if at all they don't give you how much is reacted, if at all they give you percentage, எப்படி வந்தாலும் all that variety I've done it. Okay, now 1.8 இல்லையா, செக் பண்ணிட்டா ஒருத்தர. 1.8 தானா? So you guys gave me the right answer by the way. 1.8 is perfect.
Clear? So guys, now I am going to a new set of questions. Sir, Kp na therinjittu equilibrium constant when pressure is given. Kc na equilibrium constant when molarity concentration is given. But how is this Kp and Kc related, sir? Idoda derivation nama lecture la pannirpom. It's a 2-mark derivation called college la exam la vandirukom. But derivation panna time illa we will directly know the equation so that we can apply in some MCQs. Ila naaliki ulla test ku 1 or 2 questions da pannuven idla because you know it. Sir, Kp na equilibrium constant, Kc na equilibrium constant, R na enadhu sir? Universal gas constant இல்லையா? The universal gas constant நல்லா பாருங்க, the R value depends upon the unit of measurement. நல்லா பார்க்கணும், SI ல கேட்காங்களா, CGS ல கேட்காங்களா இல்லையா, இல்லாட்டி லிட்டர் அட்மாஸ்பியர்ல வேணுமா இல்ல கேலரிஸ்ல வேணுமா, அதை பார்த்துக்கணும் when it comes to calculation. 8.314 எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 8.314 into 10 raised to 7 if you want it in ergs. Liter atmosphere na 0.0821. 1/12 எடுக்கணும் because nearest integer இருந்துச்சுனா it will become a mess. 1.987 approximately 2 calories எடுத்துறலாம் when it comes to R. So temperature has to be in Kelvin. In Kelvin scale always. ஆனா இந்த delta Ng னா என்னது சார்? Delta Ng தானப்பா பெரிய விஷயம். It is the number of moles of product which is in the gaseous state minus the number of moles of reactant which is in the gaseous state. நீங்க thermodynamics நல்லா பண்ணிருந்தீங்கன்னா it's not a big deal. So நான் ஒன்னு பண்ணடா, straight a question போயிருமே. So last year on the question lab, they have given one reaction and they are asking what is the relation between Kp upon Kc. So na ipdi question vanchinu vayen Kp Kc vanduttu vayen na enna therima பண்ணுவேன், first reaction பார்ப்பேன், கேஸா டென்ஷனே கிடையாது. तो மொத நான் பார்க்கிறது அதான், எல்லாம் கேஸ் தானே, எல்லாமே ஒரே ஸ்டேட்ல இருந்துச்சுனா டென்ஷனே கிடையாது because delta Ng la கேஸ் எத்தனை இருக்குன்னு அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் கரெக்ட்டா. So guys, எனக்கு தெரியும் equation will be equal to Kp is equal to Kc RT raised to delta Ng, இது தெரிஞ்சதுதான். But they are asking you Kp upon Kc is equal to RT raised to delta Ng. Now நம்ம 4 ஆப்ஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது they don't want you to do anything with RT. அது ஒண்ணுமே பண்ணண்டாமா. So அந்த RT அப்படியே வச்சிட்டு you supposed to calculate delta Ng which is equal to number of moles of product which is a gas minus number of moles of reactant which is a gas. இதான product 1 mole இருக்கு சார், minus இதான reactant இங்க 1 இங்க half, இங்க வந்து 3/2 இருக்கு சார், 1.5 இருக்கு. So basically this is going to become minus half. இந்த minus half தூக்கி இதுல போட்டா tell me what is the equation, what is the final answer you guys are going to get. Super la. So Kp upon Kc will be equal to RT raised to minus half. So இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடாதீங்க, ஏன்னா Kp upon Kc will be 1 upon RT raised to half. சார் அப்படினா ஸ்கொயர் ரூட்டா சார்? Yes. And that option is this. ரொம்ப சிம்பிளா வந்திருக்குல. ஓகே, ஆனா ஒரு क्वेश्चन வந்து பாத்துக்கிடுங்க. In JEE 2019, ஆமா அந்த இருக்குல, எனக்கு அந்த JEE 2019 இயர் ரொம்ப பிடிக்கும். So அதுல they are asking same thing, Kp upon Kc, but for 3 reaction, 1 2 and 3, and they want you to choose the answer. It may looks like a very complex calculation மாதிரி இருக்கும், but the best part is நீ இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணியே தேவையில்லை. ட்ரை பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் இந்த क्वेश्चन முதல்ல பார்த்திருக்கீங்கன்னு தெரியல, பட் இந்த क्वेश्चन பாருங்க. Okay. So, answer போடுறீங்களே, சூப்பர். So point என்னன்னா, சார் how much is delta? ஒண்ணுமே எடுக்க தேவையில்ல,
first நீங்க எல்லாத்தையுமே டெல்டா என்ஜி எடுக்கணும் and டெல்டா என்ஜி is also very easy ஏன்னா எல்லாமே கேஸ் தான் சார் முதல்ல டெல்டா என்ஜி வந்து 0 சார் செகண்ட்ல உள்ள டெல்டா என்ஜி வந்து 2 minus 1 1 சார் தேர்ட்ல உள்ள டெல்டா என்ஜி இருக்குல்ல சார் happens to be minus 2 2 minus 4 ல minus 2 ஆமா and நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா RT ய மல்டிப்ளை பண்ணி ஏற்கனவே தந்திருக்காங்கப்பா so you know the equation that is Kp upon Kc இருக்குல்ல will be raised to RT raised to delta Ng இது நமக்கு தெரியும்ல இந்த RT யோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி தந்திருக்காங்க that is 24.62 உன்னோட வேல்யூ என்னது வேல்யூ என்ன delta Ng போடணும் சார் மொத கேஸ்ல delta Ng 0 ல சார் anything raised to 0 should be 1 தானே so நம்ம ஆன்சர் பாருங்க B ஆ இருக்கலாம் C ஆ இருக்கலாம் இல்ல D ஆ இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தால உள்ள ஆப்ஷன்ல 24.62 தான் ஆனா raised to 1 ல சார் that means your answer has to be 24.62 அப்போ 24.62 24.62 இது கிடையாது so C and D ல என்னது C and D ல என்னது மூணாவது ஆப்ஷன்ல 24.62 raised to minus 2 minus 2 na this will become 1 upon 24.62 square 1 upon any number should be less than 1 and the third la இது 606 ஆ இருக்கவே முடியாதே இதுதான் less than 1 so the right answer is C and not D புரியுதா clear தானே so KP KC ல question வந்துச்சுனா please you should be able to handle it பண்ணிரணும் இதுல புரிஞ்சிட்டுனா இந்த third question பண்ண தேவையில்லை I was just thinking இந்த first ரெண்டு questionல ரொம்ப பேருக்கு click ஆவலனா இந்த 2024 பண்ணலாம் அப்படி நினைச்சிருந்தேன் இது simple question தான் இது ரொம்ப simple question தான் வேணா attempt பண்ணிருவோமே ஆப்ஷனும் இருக்கு so try to do it and give me the answer ஆனா இதுல questionல twist பாத்தீங்களா இல்லையா they are telling you a cylinder is filled with equal number of moles of H2 I2 and HI for this reaction the Kp for the process is Kp கேட்டிருக்காங்க they're asking you to calculate Kp but they are saying equal number of moles is there I think you should try சில டைம் நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல ஆன்சர் ராங்கா வந்துடலாம் so try பண்ணி ஆப்ஷன் இருக்கு you can try it okay Veruma first of all the question is based on Kp Kc so ஒரு சைடுல எழுதிட்டா the Kp will be equal to Kc RT raised to delta Ng so மொத விஷயம் delta Ng எடுக்கணும்ல அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் gas okay so இதோட delta Ng எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு delta Ng will be equal to sir 2 moles of product minus 1 plus 1 2 moles of reactant sir 0 la வருது so anything raised to 0 is 1 so பாத்தியா இதோட Kp and Kc is exactly the same அவங்க உன்கிட்ட கேட்கறது Kp தான் ஆனா உனக்கு Kc எடுக்கணும் so இந்த ரியாக்ஷனோட Kc நம்ம எழுதணும் ஓகேயா இந்த ரியாக்ஷனோட Kc எழுதணும் இங்க எழுதிறேன் Kc will be equal to sir how much Hi is formed upon how much H2 and I2 is left இங்க 1 2 so they must be giving something இங்க போட்டுருக்கலாம் at equilibrium equal number of H2 I2 and HI is there at equilibrium how many moles of HI எல்லாமே ஈக்குவலா so ஈக்குவலா நீ என்னனால எடு x ன்னு எடு 1 ன்னு எடு so I'll take it as 1 ஏன்னா எல்லாம் ஈக்குவல் தானே சார் அப்போ your Kc is also coming 1 sir இப்போ உன்னோட Kc 1 னா Kp is also 1 so நம்மளோட ரைட் ஆன்சர் B தானே ரைட் ஆன்சர் B தானே ரைட் ஆன்சர் B தானே எப்படி சார் B இங்க பாருங்க 10 raised to minus 1 வெளியே எடுக்கணும்ல சார் so this will become 10 into 10 raised to minus 1 sir so it's not B sir it is C புரிஞ்சுட்டா
ஓகேயா? ஸோ கைஸ், இன்னும் இந்த டாபிக் பெருசா இருக்குப்பா. there are so many things, like for example இதே டாபிக்ல கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணா ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகும், ரியாக்ஷனை ஆட் பண்ணா ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகும், அதை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓ வெயிட் a செகண்ட், அதே ரியாக்ஷன்ல they will give you degree of dissociation ஆல்பா கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தல we have to apply Dalton's law, அந்த வேரியேஷன்ல கொஸ்டின் வரும். இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் they can ask you question based on லே-ஷாட்லியர்ஸ் பிரின்சிபல் ஆல்சோ. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ சாப்டர் ரொம்ப பெருசு. அதுல இருந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன, வாட் இஸ் த கேபி, வாட் இஸ் கேசி, அந்த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எடுக்கணும், வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் them, that is the lecture I had planned. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ மீதி பார்ட் ரிவைஸ் பண்ணிடுவீங்களா? ரிவைஸ் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் கொடுத்துருவீங்களா? டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐ வில் கெட் டு நோ யோர் மார்க்ஸ், தென் ஒன்லி ஐ வில் கம் டு நோ இது இந்த லெக்சர் வர்த்தா இல்லையான்னு. Direction of equilibrium constant, fantastic. அது இருக்குல்ல, the comparing Q with K, அது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க. டாபிக் ரொம்ப பெருசு. என்ன சொன்னேன், ஒரு சினாப்டிக் ஐடியா 1 hour ஒரு குவிக் லெக்சர் போட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா you will be able to study now nicely. ஸோ நீ லெக்சருக்கு அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு தடவை பாரு, டிரெக்ஷன் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கம்பேரிங் டு Q, லே-ஷாட்லியர்ஸ் பிரின்சிபலை பாருங்க. அந்த ஆல்பா கொடுத்தா என்ன ஆகும், அந்த ஆல்பா வச்சு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் பண்ணிருக்கோம். JEE 2025ல ஒன்று இருக்கு. ஸோ ட்ரை தோஸ் திங்ஸ். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல பார்ப்போம். நம்ம ரெகுலர் லெக்சர்ல பார்ப்போம், வீடியோ லெக்சர்ல. அண்ட் தேங்க்யூ, பாய்.